Hello. Hello. I'm audible. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Today is the third day of the 13-day Women PAKHWADA, and up till now, you all had eminent speakers who spoke about women atrocity, loss, prevention, etc. Now, in this post-lunch session, we will have a slightly different topic. This topic, it is also relevant and related to the women with men support. Okay, that is go green, grow green. Arthat hasiragisi, hasiru belesi. So, in this session, you will have a talk on terrace and kitchen gardening, waste management, pest and plant disease management. So, this will be addressed by the eminent agricultural scientists we have invited. So, and also I now request our resource persons, Dr. Divya and Dr. Vinay GM, to please come on stage and occupy the seats. Kindly please come, sir. Dr. Divya, Dr. GM. And today's chairperson for these two is Dr. Chandan and Dr. Shivaraju. Dr. Chandan is Deputy Dean Research, JSSHR and Associate Professor, Department of Biotechnology and Bioinformatics in School of Life Sciences. And Dr. Shivaraju HP, he is also Associate Professor and Coordinator, Department of Environment Studies. So, the program coordinator, my fellow coordinator is Dr. KL Krishna. He is also the NSS coordinator. He is associated with many Go Green activities in the NSS. He is the Associate Professor and HOD of Pharmacology, and he will be with us in the session. So I request the dignitaries to please come on dais. I feel honored and privileged to welcome in this afternoon session Dr. Divya. She is a scientist at ICAR, JSSKVK. So with this token of gift, I welcome Dr. Divya to the session. Please. Thank you, Dr. Divya. Similarly, Dr. Vinay GM, he is also an eminent scientist at ICAR, JSS Krishi Vigyana Kendra. He has, on our request, he has accepted to come. So I also welcome him to this session with a token of this. Welcome, Dr. Vinay. The session chairpersons, Dr. Chandan, yes, welcome to you. Dr. Shivaraju HP, welcome. My fellow coordinator, Dr. Krishna, welcome to you. And welcome all students, faculty, my senior officers, and fellow colleagues. Hope you all had lunch. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು atrocities ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. No atrocities. It's a lively topic. Please come forward. Empty ಬಿಡಬೇಡಿ. Come forward. Please come. ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. So I take this opportunity to introduce today's speaker, Dr. Divya.
Dr. H.V. Divya is a senior scientist and head ICAR JSS Krishi Vigyan Kendra at our Sutturu. She hails from Chikamagaluru and she completed her schooling and degree in Chikamagaluru. Her passion to agriculture has driven her to become a graduate at the Agricultural College at Shivamoga. She completed her 8 months of fellowship training at the AME Foundation for Sustainable Agriculture Fellowship course under Agriculture Grama Vastavya, a Bellary division. She was recognized as a Center for Agriculture Media CAM Fellow, Dharwad, for imparting information related to agriculture to farmers. She did her master's in UAS, that is University of Agricultural Science at Bangalore, in seed science and technology, and jumped to the professional arena. After some time, she joined ICAR JSS Krishi Vigyana Kendra Sutturu as a seed scientist and is working as a senior scientist and head since 2021. She has, to her credit, introducing to the farmers of new varieties of paddy, black gram, cowpea, field bean, red gram, and other crops for different seed production. Dr. Divya is also a prolific writer, having contributed to research articles in more than 25 manuals. She has appeared in many TV programs and held more than 100 training programs. She is a recipient of Channavira Kanavi Uttama Krishi Lekana Prashasti for her article in Kannada Adike Patrike. If anyone knows about Kannada Adike Patrike, it is a very old Adike Patrike being published from South Canara, carrying about agriculture. An article to come in Adike Patrike is great. Even I have sent many articles, so far nothing has published. She is contributing. Give her a big applause. So, another 20 to 25 minutes, you will listen from Dr. Divya. And with these words, I would now request Dr. Divya to take over. Thank you. Good afternoon, all. I just once again request all of you to occupy the front chairs, please. Please, from last row, please occupy the front rows. Deepa madam kadinda shuru ಮಾಡ್ಸಿ. Please come on, because occupy the front seat so that things becomes more interactive. Please come forward. I think Mahesh and team and please, Rao, Aradhya, please occupy the front rows. The topic itself is very lively, so please feel free to interact. Please come forward, occupy the front rows. Thank you all. Good afternoon to all. Say good afternoon. Okay. Actually, this topic is different from your topic, but still, I think I will be interesting by teaching this topic. First of all, I thank the committee to select this topic and has given the opportunity for me to present our topic here. Today I am presenting regarding terrace and kitchen gardening. I related the women to this kitchen garden. Actually, this 15 days what PAKHWADA is going on. That's why I related this topic to women.
As you all know, the women are doing so many things. By seeing this picture, you can say that she is at a time she is doing more than 7 to 8 works, and how she can relax. Being a woman and at home, how she can engage in work and also she can get relaxation. She can do yoga, meditation, and by listening to music, she can relax. And apart from all these, by doing kitchen garden, she can engage and also her health will also improve. By doing the Nutri garden, she can her family health can also be improved. Why kitchen garden is so important nowadays? Because the garden city is always turning over to concrete city, and also we lost many trees during widening of the roads and all. And by 2050, 50% of the world population will live in the cities, and all agriculture lands are converted to sites. And due to this, the pollution is increasing, air pollution is increasing. 10% of Bangalore population and over 50% of the children below 18 years suffering from air pollutions and also from asthma and related ailments. See, by seeing this slide, we can say when during 1992, how the Bangalore look is there, and now it is all converted to, the color is changed to red. All trees are lost because of the widening of the roads and all. Now, how we can improve the vegetation in Bangalore and also in other cities? And farmers' migration is also increasing day by day. All farmers are going to cities for the labor wages and for concrete work and all. So there is no youths who are working in villages. We are not finding the youths for the future generation. And these green revolution effects we can see. While because of green revolution, the pesticides and chemical usage is increased, and due to pesticide residues, major health hazards such as cancer and all are increasing day by day. See how we can see the hazardous effect of pesticides. We will use pesticides to grow crops. In meantime, that pesticides will enter into our body system, and thereby they cause different diseases such as infertility, diabetes, cancer, and all these are all the major problems we are facing nowadays. And if you see the pesticide residue in humans, when we analyze the blood, 48% of farmers and 76% of pesticide dealers and 84% of spraying workers had pesticide residues in their blood. By seeing only this type of figures, we can say how safe we are. Our food is how the food is supporting us or harming us. We can say whether we are taking healthy food or not healthy. This figure says that India pesticide residues in vegetables. By seeing the graph here, see this blue indicates the pesticide residue in India, and this is 20% in other European Union countries. Because of all these hazardous effect, we are finding these types of, the kids are affected with hydrocephalus due to endosulfan because of the neural problems. See, these are all the ill effects of pesticides. See, in the environment, more than 10 lakh species are living in this environment. We should live harmonious with all types of species. Our vegetables grown are washed in these types of wastewater actually near cities,
These are all the real pictures actually. And we are purchasing in the brand of organic. Whether it is really organic or what, that we have to find. See, the brand is there, but it is not organic because of organic farmers are not certified. Actually, really organic farmers are not certified, but because of, in order to get more profit, they are selling in the name of organic. Then we should grow what you eat and eat what you grow. So only the way is kitchen garden. That is also in cities we can go for organic terrace garden. And the main frequently asked questions in a kitchen garden or terrace garden are first one is weight on my terrace. Whether we will when we place all pots in the terrace, whether it will terrace tolerate the weight of that pots or all. These are all the major question frequently asked by the people. For example, all we are will conduct one program on terrace. Example that group ratio and all. On that day, at least we will entertain nearly more than hundreds of people on our terrace. It will tolerate that weight. By this example, we can say that terrace tolerate the weight of all types of weight of nearly 100 to 200 pots. And water leakage, for that we should go for waterproof terrace. And also we should provide drainage while raining, and too much of sunny during summer. For this, if we go for terrace garden, the cooling effect will be there. We cannot judge whether terrace garden is profit or not, but we can say we can produce healthy food for our own consumption. These are all the benefits of organic terrace gardening. Firstly, it will give fresh and healthy veggies, and it will give, we can, the physical exercise will be there, and time utilization will be there, and medicinal herbs that we can grow on our terrace, and there will be emotional bonding with the plants, and fresh air and clean environment we can get. And we can also go for eco-friendly and traditional knowledge of use we can get. And there will be a knowledge transfer from our and from us and to the kids. And also we can go for natural home coolers. It will act as a natural home coolers. And also for addressing water and waste, we can convert waste to compost. And we can also reuse the rainwater and also household waste, and we can segregate these waste and convert it to compost, and that we can use it for the our kitchen garden. And our urban agriculture is a critical link in ensuring the sustainable growth of the modern cities in India. These are all the materials that the major material is the seed and also the planting material. See, I will go first. These are all the gardening tools. The major gardening tools are garden fork in order to remove the weeds, and water can, and hedge shear and hoe, pickaxe, and also budding knife and trowel and hand cultivator and secateur. These are all the major tools required for the kitchen garden. And these are all the different gardening container. See, earthen pots, plastic pots, thermocols also we can use it for the kitchen garden. These are all the fiber pots, and also these are all the plastic bags. These are all the different containers. See here. There will be a hanging containers. We can hang it to our gates and all, and also for vertical garden we can use this.
See, in balcony also we can grow the leafy vegetables. Grow bags. Nowadays, grow bags are available. With this bag, we can use these bags for our terrace garden or kitchen garden. These are all the tanks actually. This also can be used for the kitchen garden. And while recycling also, we should have knowledge on the plastic. We can use only polyethylene terephthalate that we can recycle those types of plastics and HDPE bags. See, these are all different models of garden boxes. Garden stands also we can get. These are all the structures which we can construct while constructing our homes. And on terrace, they have grown paddy actually. In this terrace, with this soil, they have grown paddy. These are all different vertical garden models. See. There are different types of vegetables. Some are bushy vegetables, bushy in nature. For that, we have to provide more space in our garden. And these are all bushy vegetables. These are vine vegetables. Rich gourd, snake gourd, and watermelon. And these are all the leafy vegetables which we can grow on our terrace garden. These are all leafy vegetables, that coriander, spinach, pudina. See, these are all root and bulb vegetables, radish, onion, and we can also grow three types of plants in big containers. See here. Can you imagine this? They have grown banana on the terrace. See, papaya. Drumstick, curry leaf, sapota, see, pomegranate, guava. See, jackfruit. We cannot expect economic yield on terrace, but at least we can get some fruits and all in organic farming. These are all the medicinal plants that we can grow on terrace, mainly pudina, vandalaga, mangarvalli, aloe vera, neem, ginger, dotpatre, basil. See, vegetables harvested from the terrace garden. These are all the vegetables harvested from different terrace garden. Is it is sufficient? This much is sufficient for nuclear families. See, on May 23rd, they harvested this much of vegetables, and later on June 17th and June 21st and June 29th. These are all the different types of vegetables harvested from terrace garden. There are different points to consider for planning terrace or kitchen garden. First, we have, before going to plan for a kitchen garden, we should know how many people are there in our house, that is, and also space availability. Space availability, how much space is available on our terrace, and with that space we should plan. And also topography or light. Light also we should consider, and also availability of certain vegetables and staggered sowing of vegetables we should plan, because at a time if all vegetables comes, how can we eat?
we should plan for staggered planting and also intercropping, and we should also plan for maintaining vermicompost or vermicompost pits. These are all the different terrace garden design. This is just a plan, but it is not fitted to all people. According to our place and members, we should plan. These are all the examples of terrace garden, model terrace garden. See here, hanging pots also there. These are all the units that are available. With that, we can grow more vegetables. These are all the structures available for vertical garden. This is one of the plan for kitchen garden actually. There are different models. We can build different structures. These are the community farming plans. Actually, at Bangalore, one place is there. There, 3 to 4 people will go purchase one site, and in that site they will go for a kitchen garden, and they will harvest vegetables every week. And the major common problems are in kitchen garden are stunted growth, curling, wilting, leaf turning to yellow, dropping of buds, flowers and leaves, brown spots of foliage, and small fruits, and black spots and ants. These are all the major problems because sufficient nutrition is not supplied in kitchen garden. That's why the plants give small fruits and there will be a stunted growth. Vegetable plant care, we should provide staking, and also we should go for pruning and also weeding, and sufficient light should be there for the terrace garden, and watering also. There should not be, we should not put too much of water, and also nutrition, plant protection measures. These are all the staking. See, we should give proper staking for the vine type of vegetables. These are all the different staking methods. It is also attractive. And pruning for tree plants, we should prune every year. Weeding. We should remove weeds, and that weeds can be used for composting. And the weeds means any unwanted plants apart from that vegetable plants, and manual weeding is best for terrace gardening, and we should remove weeds before flowering. Sunlight, if you grow it for the fruit or root, you need full sun. And if you grow it for the leaves and stem or sprouts, partial shade is enough. These are the sunlight for shade loving plants. And watering. During summer, we should water twice a day, and during winter, once a day, and during rainy seasons, whenever it is required, at that time we should supply water. These are all the different plants. Watering helps better root aeration and growth. We should water during morning or evening times, and young seedling transplants with the shallow roots should be watered on priority. Avoid overwatering because nutrients will drain off, and we should add more organic compost so that it will hold moisture. And we should also avoid water stress during flowering and fruiting. If we will not give water, the flower drops will occur. And during advanced mechanized method of watering like drip, sprinkler, that can be adopted for our kitchen garden. If we water excess,
We should provide drainage to all types of all pots. If you not give drainage facility, the plants will decay there itself. These are all the different growing medium for container. We should give 3 parts of compost and 1 part of soil so that the plant will grow very well. See, these are all the rainwater harvesting type methods. We will get many waste from our home. We can use all types of waste for our compost. These are all the recycling materials we can get from our kitchen. From kitchen waste, we can go for composting. We can use we can recycle the water. When we use the safe and green types of that is soap nuts, shikaka and bio surfactants, that water also we can use for kitchen garden. And these are all the precaution we have to take while using rainwater or water from our kitchen. And these are the household care products. If we use these type of products, the water we can use the waste water for our kitchen. These are all the safe grey water. Plant nutrients. We can use the degradable elements for the composting. Plants also show deficiency symptoms actually. They require 19 types of elements for their growth. These are all the different nutrients they require and the nutrient deficiency symptoms. There are different types of composting. One is aerobic composting. In this method, we have to add all types of organic waste layer by layer, and we have to maintain sufficient moisture. We keep moistening. We have to maintain moisture. After 3 to 4 months, the waste will be converted into compost. And we can also go for vermicomposting. If we leave worms, that will feed on the waste material and thereby they will give vermicompost. These are all the different types of composting. With this also we can go for composting, and this is anaerobic composting. In this we can fill this container with all the degradable materials, and we can add some of the bokashi composting material, and we should airtight it. After some days, the liquid will come out from this container, and that liquid can be sprayed to the plants. That will act as a growth promoter. We should use organic compost and well-matured compost for the better growth, and it's better to use small quantity of soil rather than much. The ratio of compost and soil can be vary for different types of vegetables, and better to give handful of compost or vermicompost during flowering and fruiting in order to get better yield. The purpose of organic farming or kitchen garden, the greatest change we need to make is from consumption to production. Even if on a small scale, if we change 10% of people change, that will help us to produce more food. We can relax in our kitchen garden on terrace. The major purpose is we can convert waste to compost, and we can recycle the water and also waste. This is the major purpose. Pay the farmers now or pay the doctors later. We should
At least we can encourage the organic farmers by giving higher rate. Otherwise, our health will deteriorate, and later we will give that amount to the doctors. That should not happen. Our future would not fail. Try for kitchen garden, and if you fail also, don't give up. If you fail, never give up, because fail means first attempt of learning. End is not the end. In fact, end means effort never dies. If you get no as an answer, remember, no means next opportunity. So let's be positive. Go green, grow green for good health. Thank you. Thank you, Dr. Divya. It was a wonderful presentation. I just supplement this like this. Whatever she told, whatever the tools and tackles, whatever the plans, I grow. It was very useful to me. I tell you, I have a working woman in my house. She works for government of Karnataka. Morning she goes, she talks to the plants. You are surprised. Evening when she comes from the office, she talks to the plants. That is the rejuvenation. That is the relaxation. You feel it. One should feel it. I'll tell you why. You need not have to go to any park. You grow it. I tell you, on my terrace, what all I grow? I grow beans, lady's finger, tomato, brinjal, radish, bottle gourd, bitter gourd, snake gourd, many more. I have trees on my rooftop, custard apple. My Facebook contact people might have seen this. I have apple, I have orange, lemon tree, gooseberries, both, jamun, nerale, chiku, butterfruit, grapes, still many more. I have a huge goa I normally give in my office. I have a curry leaves. So what happens is, with all this, the birds will come and nest there and hatch. That also I put in the Facebook. In the evening, I can listen chirping of birds. I have a jula. I stay there. I have birds in my house. So you can have your own zoo garden in your home. You can enjoy the ambience where you get a clean air. So friends, make use of this beautiful presentation. Hope you have enjoyed. I tell you one more thing. She was telling about the grow bags. Grow bags, you have to put the mud. In city, where do you get the mud? You have a recycle system. I have a recycle system. All the dried leaves, I'll put it. All kitchen peeled, all skins, and I'll put it. Put it in the water. After 3 days, put your that masala powder and what do you call that? All powder will come, no? You put it there. After 3 days, you sprinkle it. That is also served as a pesticide, if I'm right. So I'm doing this, and I have a ash generated from my bathroom where I use firewood and the dried leaves, and this waste mud I'll put it. The Mysore City Corporation has come and they have selected my house as a model house. So they come, they took a short video also. And now with this last couple of months, there was some rains. So there was a disturbance in my garden. So I'm getting it redone. And before I tell, the Facebook, you get this sort of advices. If you go by this social media, what will happen? I'll tell you. I'll tell you in Kerala, you'll enjoy it. ಒಬ್ರು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಬಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗ ಸುಮಾರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಬೈ ಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಅಂಗಡಿ, ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪನ್. He will ask, sir, mena kodi, he gave wax. Suji kodi, he gave needle. Riga kodi, he got an ad. What the bloody fellow you are asking Riga? Riga andre namme helidare. This will happen if you follow Facebook advice in some cases. Don't follow Facebook advices. So thank you for the wonderful presentation. I now request Dr. K. Krishna, Dr. Shilpa Palaksha to take over
as the next coordinator for the next session. Thank you for your patient hearing. Thank you. Thank you very much, sir. I think we should make a trip to Vijay sir's house. That would be more encouraging for us to start with. Thank you very much, sir. We have another renowned speaker today, Dr. Vinay GM. He is a scientist, horticulture at ICAR-JSS, that is Krishi Vignana Kendra, Suttur, Mysore. Dr. Vinay has started his bachelor degree in horticulture at College of Horticulture, Mudigere, Chikmagaluru, and later he did his MSc in Bangalore GKVK campus. And then he did his research on the off-season flowering in custard apple by using agronomical techniques that he had performed in IIHR Bangalore. Later, he also joined as to continue his research, and he did research studies on metaxenic effect on growth and quality of Annona species, same at IIHR Bangalore. Sir has published more than 20 national and international research articles, and he has also been joined as a research associate at University of Agriculture and Horticulture in a natural farming project where he worked for 2 years and conducted more than 50 training programs, which was regarding the natural farming to farming community, and also published certain leaflets, materials, manuals, which carried the information on the natural farming. This he did to encourage the farmers at the most. So sir also has many training programs which he conducts for farmers, and they do it in their own farms so that farmers get more benefited. He also works in these projects which are organized by district level workshop on scientific cultivation practices of coconut. So sir has a lot more work, research which he is doing, especially for the farmers to have their yield increased. So with this short introduction, I request Dr. Vinay sir to please give his talk. Hello. Good evening, all. Thank you, ma'am, for introduction. Myself, Dr. Vinay GM, scientist at ICAR-JSS Krishi Vignana Kendra, Sutturu. I am an horticulturist. Now I am dealing with pest and disease management in kitchen garden. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೊನೋಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಈಗ ನೀವು ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಇರಿಗೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೇ ಪ್ಯಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 84%, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 84% ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾವು 1960s ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದಿರ ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಫುಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 1960 ಈ ಕಡೆ ನಾವೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ, ಇವ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ ತಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ 25 kgs ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 50 kgs ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 50 kgs ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು 25 kg ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 kg ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 50 ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 kgs ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 5 years ಇಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. These are the common problems: stunted growth, curling, wilting, leaves turning to yellow, dropping of buds, stunted growth, black spots and holes on fruits and ants. These are the common problems we are observing in our kitchen gardens. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ವೀಕ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಸೀಡ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರದ ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೌ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೌ ಡಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಇದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಕೌ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌ ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೌ ಡಂಗ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೌ ಡಂಗ್ 5 kg, ಕೌ ಯೂರಿನ್ 5 liters, ಲೈಮ್, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಆ ಲೈಮ್ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು 30 minutes ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಡಿಸೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರದ ತಡೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಜೀವಾಮೃತ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್. ಜೀವಾಮೃತ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೌ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕೌ ಡಂಗು, ಕೌ ಯೂರಿನ್, ಮತ್ತೆ ಜಾಗರಿ, ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 200 ಲೀಟರ್ಸ್ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 kg ಸಗಣಿ, 10 ಲೀಟರ್ ಕೌ ಯೂರಿನ್, 2 kg ಜಾಗರಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು 2 kg ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬನಾನಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬನಾನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊಳ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಕೇಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಅದೊಂದು 2 kg ಯಾವ್ದಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸುಮಾರು ಆಗ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 17 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ 17 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೌಡಂಗ್ ಅಥವಾ ಕವ್ಯೂರಿನ್ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಪೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಒಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ, ತಗೊಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಜೀವಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 7 days ನಾವು ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅದನ್ನ ಏರಿಯೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೈಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 7 days ವರೆಗೂ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ ಟು 7 days ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 7 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪ್ ಟು 7 days ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು 7 days ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್, ಇದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಡೋಮೋನಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್, ಜಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್. ಈ ಜಿಂಕ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇದು ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಲಾರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ವೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಅಂತ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ಕುರ್ ಬಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ಕುರ್ ಬಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೈನಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿನ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 hour ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೂಟ್ ರಾಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ರಾಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೀವ್ ಸ್ಪಾಟ್, ವೀಡ್ಸ್, ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಲಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಮೇನ್ ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ಪೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ಅದು ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ 2 ಲೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಬರೋ ತನಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಿಂಜರ್ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಿಂಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ 100 ml ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು 1 ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸಸ್. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರ್ಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 10 days ಅಥವಾ 15 days ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂರ್ ನಿಧಾನ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು 200 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ 5 ಲೀಟರ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಡ್ ವೆಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ 200 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಡಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕವಿರಿನ್. ಕವಿರಿನ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದು 200 ಲೀಟರ್ಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ 10 kg ಕೌಡಂಗ್ 10 ಲೀಟರ್ ಕವಿರನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಮಿಕ್ಸ್, ನಾನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೆಸ್ಟ್ ಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 200 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ಕವಿರಿನು ಮತ್ತೆ 3 kgs ಆಫ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಲೀವ್ಸ್ 3 kgs ಆಫ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಮ್ ಲೀಫ್ ಪೇಸ್ಟ್. ನೀಮ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆ ಪೆಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೀಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆ ಪೆಸ್ಟಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಶೂಟ್ ಬೋರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀಮ್ ಲೀಫ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀಮ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೂಟ್ ರಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ರಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫಂಗಲ್ ಇಂದಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೀವಾಮೃತ ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಟೆರಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ರಾ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೀವ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಜೀವಾಮೃತ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಅಂತ. ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕುಕ್ಕುರ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಡೋನಿ ಮಿಲ್ಡಿ ಅಂತ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಂಗಲ್ ದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕವಿರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಲೀಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇದು ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಪುದೀನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪುದೀನ ಅಂದ್ರೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಪುದೀನ ಲೀವ್ಸ್ ನ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಥ್ರೂ ಸೆಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀಮಸ್ತ್ರ, ಅಗ್ನೇಸ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ತೆಗ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೂಟ್ ನಾಟ್ಸ್. ಇದು ನೆಮಟೋಡ್ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಗಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಗಿಟ್ಸ್ ಈ ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಪೆಸೋಲಮೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸುತ್ತ ಡ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಡ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಾಮೃತ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರ ಪೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಸ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಲೀಫ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಪಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲೀಫ್ ಇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೇ ಮೇಜರ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಮಿಲಿಬಗ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಎಪಿಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೈಟ್ಸ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಮೈಟ್ಸ್. ಇದು ವೈರಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಮುರ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಮುರ್ಡಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ವೈರಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮೈಟ್ಸ್, ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಮೈನರ್, ಬ್ರಿಂಜಲ್ ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ವೆಬರ್ಸ್, ವಿವಿಲ್ಸ್, ಬೀಟಲ್ಸ್. ಇದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಸಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಡಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೌರಿನಾಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನಮಗೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1000 ppm, 2500 ppm, ಅಪ್ ಟು 10,000 ppm ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ml per ಲೀಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಪ್, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಎತ್ತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಗಳು ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಹುಳ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಗೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಒಂದು 3 to 4 ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಪೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರಾಪ್ ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ನೀಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ, ಇದು ನೀಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 200 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಕೌ ಯೂರಿನ್, 10 kg ಕೌ ಡಂಗ್, ನೀಮ್ ಲೀಫ್ 10 kg ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಮೈಟ್ಸ್, ಎಪಿಡ್ಸ್, ಮಿಲಿಬಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ, ಇದು ಕೂಡ ಕವಿರಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕವಿರಿನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಇದು 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಮ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಪ್ಪಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ, ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಗಾವಾ, ಲ್ಯಾಂಟನಾ, ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ನೀವು ತಗೊಂಡು 2 kg ಈಚ್ ಕವಿರಿನ್ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಟೊಮೊಟೊ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್. 20 ಲೀಟರ್ ನೀಮ್ ಲೀಫ್ 5 kg, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲೀವ್ಸ್, ನೀವು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲೀಫ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ತರ ಈ ತರ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಅದೊಂದು kg. ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಖಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಲ್ಲಿ 500 ಗ್ರಾಮ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್ 500 ಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ 100 ml ಅಂದ್ರೆ 1:10 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಫ್ ರೋಲರ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ಸ್ ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ದಶಪರ್ಣಿ ಕಷಾಯ ಅಂತ. ಅದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ದಶಪರ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಕಷಾಯ, ಅದನ್ನ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ 200 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಕವಿರಿನ್, 2 kg ಕೌಡಂಗು, ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ 200 ಗ್ರಾಮ್, ನೀಮ್ ಲೀಫ್ 5 kg, ಹೊಂಗೆಮೆ ಲೀಫ್ 3 kg, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ 1 kg, ಗಾರ್ಲಿಕ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಲೀವ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಲಂಟಾನ, ಅಥವಾ ವೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಡ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 45 to 60 ಡೇಸ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 45 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ದಶಪರ್ಣಿ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ, ಪೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಇದು ದಶಪರ್ಣಿ ಕಷಾಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೌಡಂಗ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕವಿರಿನ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೌಡಂಗ್ ಕವಿರಿನ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೌಡಂಗ್ ಕವಿರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕೌಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು HF ಕೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ, ನಮ್ದು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಕೌಸ್. HF ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧಿಯಸ್, ಜೆರ್ಸಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೌಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ HFS. ಅದ್ರದ್ದು ಕೌಡಂಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೌಡಂಗ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಕೌಡಂಗ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಿರ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, HF ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿಂಧಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಕೌಡಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕವಿರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕೌಸ್ ಕಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 100 rupees per kg ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಡಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್
ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಡಂಗ್ ಕವಿರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಜೀವಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, NPK, ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಲ್ದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ರೋಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ ಇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಲ್ದರೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಅಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಿಬೀಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅನಿಬೀಸ್ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಅನಿಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಬೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಹೊಸದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಬಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ನಿಲ್ಸೋಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸೆಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ, ಟಿಪ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಅದು ಹುಡುಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಕಿ ಆ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೌಡಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿರಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಈಲ್ಡ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. When you heard the first session, all are excited, fantastic. But in the second session, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಹುಳ ಬರುತ್ತಾ, ಮಾರ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, nothing like that. When you take a vehicle, the first week you will enjoy. When you go in traffic, you get used to it after you drive in the traffic. This is like that. I'll tell you. This is the season where you get caterpillars, more caterpillars, magi, followed by that maru. Een tara barutte, that normally this comes. So this session, Dr. Vinay has explained in brief how to combat these diseases and deficiencies. He has made very clear about the deficiencies and the diseases and the possible causes and the remedial measures. And these remedial measures, ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. all these medicines are all there in our kitchen. 50% are there. ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಖಾರ ಪುಡಿ, ಚಿಲ್ಲಿ, ಮೆಣಸು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So you can do your pest control, you can do your manuring in the home, and you can protect it. So today's session, go green with the ending nurture green. ಹಸಿರಾಗಿಸಿ, ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ, ಹಸಿರು ಪೋಷಿಸಿ, ಹಸಿರು ಉಳಿಸಿ. So thank you, Dr. Vinay, for a wonderful. In fact, I follow certain medications, what he said. Apart from that, still many more medications I came to know and I am benefited. So thank you, sir. With this session will be open for discussions. I request anybody, yeah, please. Yeah, first it will be open for the discussion, then the chairpersons will sum it up. Okay, anybody they can have, come. Anybody wants to talk? I'll give the mic.
Any doubts? You can ask the speakers. Yeah, I'm Dr. Tejashree, Professor and Head of the Department of Microbiology from JSS Medical College. That is a wonderful talk from both of you. I just want to know one thing. What are your thoughts on GM seeds? Because most of the time we keep seeing it as GM food. So we would like to know what is the future in this. Hello. GM crops means genetically modified crops. Actually, it was introduced to reduce the pesticides in cotton. Actually, more than 70% of the pesticides used for cotton to avoid the pod borer and all major pests are, in order to avoid major pests in cotton, they introduced GM crops in order to reduce pesticide usage. It is against pod borer and many of the pests like pink bollworm and fruit borer and all. So by introducing GM crops, the pesticide spray is reduced actually. But another major problem was incurred is the sucking pest population was increased actually. GM crops avoid only pod borer, pink bollworm, and the Lepidoptera family insects, but it will not avoid sucking pests actually. Nowadays, it is also in order to avoid these sucking pests, we are spraying actually we are spraying pesticides. Major part of the pesticides will be used for cotton actually. Now we have to change the science, and in order to avoid these insects, we should go for integrated pest control methods. As sir told, we have to grow trap crops and the sticky traps and lures and the funnel traps. There are different methods to avoid in order to manage the pests actually. We cannot control, we can manage the pests. GM crops is one of the method to control the Lepidoptera types of insects. That is silkworm type of insects. It will avoid silkworm type of insects. Actually, the study is going on, madam. Detailed study. Actually, major study is going on. Actually, GM crop is majorly introduced in cotton. Nowadays, BT brinjal is coming and BT sesamum is also they are introducing, and they try to introduce that rice, yellow rice, golden rice, and many people are against that GM crops because it requires long-term studies. Actually, that long-term studies is still going on, so all are confused about the GM crops. As per our knowledge, as technology changes, we should adopt those technologies, and it will come in one concept, but it will trouble in another way. But after 10 years only, we can tell confirmly whether it is beneficial or it is causing any other hazardous effect. Okay, thank you. Yeah, doctor, from your perspective, your question was valid, and it was aptly said by Dr. Divya. And technological development is not a stagnant water. Many research are going on. As she said rightly, pests cannot be removed or eliminated. It can be controlled. So, your point is also under research. I think from the doctors, more doctors know because I'm a layman. I have also read about the GM. It's still going on. It's still going on. I know where it will land. Okay. Yeah. Next, please.
ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಗಿಡನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎನಿಬಡಿ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹಸಿರು. Next, if you are all okay, yeah, yes, please. My question is, how do we differentiate that whether it is the vegetables or anything are from organic background or from the, like after using the insecticide? Is there a way to differentiate? Like, how do we we know that? Organic and inorganic. Okay. Yeah, using a insect. Which manure you use? Yeah. If you are a farmer, I will ask you, which manure you use? Organic and inorganic. As you sow, as you reap. Yeah. Yeah, please stop. I will tell one example, madam. By seeing us, can anyone differentiate whether I am vegetarian or non-vegetarian? No, not No, possible. the same way. No, no, there's market in the brand of organic, so exactly. Select whether it is organic. No, actually, we cannot, by seeing only, we cannot tell whether it is organic or inorganic. That's why I told there are many agencies and many brandings are going on, but we should go, it's better to purchase the organic vegetable with the, directly from the farmers. There are many farmers, with them we can purchase the vegetables. We cannot say, by seeing only, we cannot say, with the brand we can tell. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಯಾವ್ದಾರ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ½ ಕೆಜಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಡಿ, ಇನ್ ½ ಕೆಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 to 3 days ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊದು. 1 week ತನಕ ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆದ್ರು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್. ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. It was a small tip given by Dr. Vinay. Even I was not knowing. It's a very fine tip. I request the online people who have joined, if you have any questions online, any doubts? No questions, sir. Can we go further? Yes, sir. Yeah. Yeah, thank you. One I request- small tip I wanted to give. Please. We cannot judge whether it is organic or inorganic. It's better to wash the vegetables. We can get veggie wash and all nowadays. Otherwise, we can use salt and what you would say tamarind. Sorry, it will be having tartaric acid. With those, we can, if we wash with that salt and tamarind, the most of the chemicals which was that is pesticides will go off, so that after washing it will be little bit safer to use. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ತಂದ್ರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋರು ಅಲ್ವಾ, ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಇವನ್ ಅದು ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಹೊರಗಡೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿರು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ನಮ್ ತಾಯಂದ್ರು ಏನೇ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರು ನೀರ್ ಹಾಕೋರು, ಮೊದ್ಲು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರ್ ಹಾಕೋರು.
ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬಾರ್ದು. 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ತರಕಾರಿ ತಂದು ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ. 84% ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋರ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಸಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲಾನೇ ನಾವೀಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಾರು ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಒಬ್ರಾರು ಪರ್ಸನ್ ಇದಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಒಬ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂತ್ಸ್. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಇದೀರೇನ್ರಪ್ಪ? ಒಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಂಗೆ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೆರಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಹೊರ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಿದ್ರು ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಎಲ್ಲದೂನು ನಾವು ಹೊರ್ಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ನಾನಂತೂ ನಂಬಲ್ಲ ಹೊರ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಸುಮ್ನೆ ನಾವ್ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಒಂದು 1/4 kg ಸಿಕ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ನಾವ್ ಹಾಕುವಂತ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಏನೇನೋ ಆಟ ಆಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಗಿಡ ಬೆಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವುನು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರುದ್ರಾರಾಧ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅವರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಬಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅವರು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಿಲಿಂಡ್ರು 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 75% ನಾನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು. Even today, when we bring this grapes, 99% they soak in this salt water. ಕಲ್ಲುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ grapes attracts lot of pests, I believe, particularly the grapes which come from the northern Karnataka part, Sangli and that Maharashtra border. ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹುಳ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು then they take out. You can find out how that water becomes ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತೀರಿ. ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಎನಿಬಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ರೈಟ್? 1 minute. Good evening, Dr. Divya and Dr. Vinay. I think it was a wonderful session because this particular concept which we took up for the reason that all our youths and especially the doctors, pharmacists and our dentists, all the team, we were just always looking at our academics, research and our day-to-day activities. We just wanted them to see what is beyond. So apart from the routine, I think we just wanted them to spare at least 10 to 15 minutes
at the terrace garden, and so that they can also just feel that freshness and all their activities. Just to rejuvenate themselves on a daily basis was the basic intent. And especially, I just want to familiarize both of them. Probably you all must have seen in our school Jatra, Krushi Brahmanda, probably 1 acre land, you would be seeing multiple crops they would be growing. It's nothing but because of their effort. We can see, I think, big grand applause to them. And thank you, both of you, and congratulate. We wish you to just give us hand holding on all our activities. As you said, even if 10 to 20%, if they wish to take up a kitchen garden or a terrace garden, please help them and please share your mobile number and or if both of you permit, well, share your PPT to our all the participants so that let them take the benefit of it and at least let it start this spark of growing their own vegetable at their terrace. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. I request today's session's chairperson, Dr. Chandan. Thank you, sir. Thank you, madam. And I thank the authorities for inviting and giving us the opportunity to chair this particular session, which is very near to the life science stream actually. But Vijay sir made our job very easy that already summarized the things. Just for the latecomers or those who have missed some of the slides, I would like to bring the session like first the session have started with Divya ma'am. Madam have discussed about how multiple tasking the women are taking part, and also madam suggested how to relax or how to actively involve in the free time in kind of yoga or meditation. And also madam spoke about the vegetation rates in different cities and also and preferred and she discussed about the like how the farmers migration is happening, and she discussed about the hazardous effects of the pesticides. Basically we need to focus on it, basically the researchers we need to focus on it. And interestingly today we came to know the pesticide residues which is in different workers especially, and what percentage of chemical present in vegetables madam have presented in a well manner, and how the vegetables are grown and washed, particularly when it comes to the organic branding. And shockingly we came to know like what are the pesticide which is present in the in the vegetables. And with the quote of grow what you eat, madam have discussed so many things. And here what points to be considered when we maintain terrace garden is she discussed about the benefits of organic terrace gardening, like physical exercises especially for the homemakers, and madam addressed about the water and wastewater issues. And grow bag, like I would like to bring a concept here, like by having this grow bag concepts, definitely we can think about the entrepreneurship activities. And we came across vertical gardening and different types of bushy vegetables can be grown in terrace. And recently I would like to mention here, madam, like JSSCHR have brought up this concept of adoption of saplings or plants, and we maintain the vermicomposting things. It is a great initiative by JSSCHR, and this is headed by our Kokila madam. And like this, we should have in many programs coming up in the campus. With this, and also we came to know the importance of sunlight for the growth of plant, importance of watering of the plants, and importance of recycling from kitchen waste, and how to compost, how compost can be prepared, and different types of composting like aerobic and anaerobic composting. These are the different things through madam's presentations we came to know. And followed by again it is followed by Vinay sir, like we have seen how to grow and how to maintain the terrace gardening. And with this we came to the other picture of how the pest diseases management to be done
maybe at the agricultural land and as well as the kitchen gardening and all. And here sir mentioned about mixed gardening and how to control the pest control, how to go for the organic farming rather than chemical farming. And also sir mentioned about microbial population, importance of microbial population. And he mentioned about Bijamrita and Jivamrita, like different methods of seed treatments. And here we came to know the uses of trichoderma and pseudomonas. I would like to mention, like when we were doing our PhD studies, I was working under a UGC project where I worked on bacterial spot diseases like how the Xanthomonas species affects and how Ralstonia species affects the tomato plants, Solanaceae plants especially. These are the different things we were doing in Manasa Gangotri, as it is a seed technology department where they offer MPhil degree in seed pathology. And sir also mentioned about how to enhance the microbial growth by providing the enrichments. And what are the disease symptoms like powdery mildew or fruit rot diseases and many fungal diseases. And sir mentioned about the importance of ginger pepper solution or buttermilk solutions, neem leaf paste, how these paste or these solutions can be helpful in controlling the disease or pests. And sir mentioned about the citrus plant usages in controlling many of the virus. Basically, when we discussed about blue tongue disease, that is Neelubavu roga anta karitivalla, adralli how what are the importance of these virus we came to know. And downy mildew diseases sir mentioned, and root knot nematodes, and different types of pest and controlling of its natural ways, how the seeds like Pongamia seeds, how by using Pongamia seeds, how the Shaparani Kashaya can be prepared, how, and how beneficial it is. And these are the different concepts we came to know in today's session. I thank Madam and Sir for enlightening us in the form of kitchen gardening and other things. Thank you so much, Sir. Thank you so much, Madam. With this, I have one question. Like you are in our university, like we need to seek your help in the form of, can students get benefit out of it? Like, is there any training programs you are offering for the students? Maybe when sir mentioned about the preparation of Brahmastra, Animastra, or Agni Astra, is there any certification courses offered to the students? Like maybe UGC have made a mandatory that like dual degree programs or dual diploma courses can be taken up. If that is happening in your KVK campus, so that we can exchange our students in the form of training. If it is available, we need the information about the training programs. And also I need to know any camps are there for the students or for the homemakers to take up the training programs to do this kitchen gardening or terrace gardening, and any suggestions regarding carbon footprintings, because we are going for the carbon footprinting. Please enlighten us on these aspects. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Chandan, for your overviews, and also thank you for encashing the opportunity of getting it into our academics, like certificate course and involving to the academics. So thank you. I now request Dr. Shivraj also to express his viewpoints. Dr. H.P. Shivraj from Department of Environment Science is the coordinator. Actually, we are conducting training programs regularly to farmers, not for students. On need basis, we are conducting training programs, especially on kitchen garden and terrace garden. We are conducting regularly, and vermicompost training, dairy farming, sheep and goat rearing, that one, and seed technology and seed production techniques, and nursery training, and coconut climbing training. There are so many training programs. If you are interested, we will circulate and we will announce the training program, and those who are interested can register and can participate in the training program. Okay, actually 21, there is no registered course actually. Basically, we are working for the farmers. The farmers who are interested in farming, they can participate,
Actually, 21 days skill training programs we are conducting on many aspects. This year we have planned in apiculture and nursery, sheep and goat farming, organic farming, and seed production and seed processing methods, and coconut climbing. This is 21 days training program, and in this training program you can get certificate from ASCII, Skill India. Thank you, madam. So at this point of time, I would like to thank Dr. Divya HB and Dr. Vinay Kumar. They have enlightened us to think about our own food, health, I can say healthy food through terrace and kitchen gardening. Both of them actually, they emphasize about the importance of terrace gardening for pesticide-free and chemical-free vegetable, fruits, and green leaves. They also explained in detail about a good practice and sustainable management of terrace and kitchen gardening by using various techniques. So they enlighten us like terrace and kitchen gardening may be helping us to solve various multiple problems connected to waste management, connected to micro environment, availability of oxygen, which are all most essential for our healthy life. Okay. So overall, the session was very interesting and lively. Moreover, it is going to help us to think behind our day-to-day life. Most probably, terrace gardening is one of the best opportunities that can be done very systematic way that is going to help our, improve our lifestyle also. With all this point connected to this session, most probably it is very knowledgeable and useful session to all of us, delivered by Dr. Divya and Dr. Vinay. Okay. Thank you. Thank you for your nice presentation and information. With this point and comments, I would like to conclude this session. Thank you. Thank you, Dr. Shivraj, for your enlightened overview of today's session. It's time to show our gratitude to the speakers. May I now request Dr. Tejashree, Professor and HOD, Department of Microbiology, JS Medical College, to please come on stage and to give this memento to Dr. Divya, a small token of our they come all over. Thank you, Dr. Devashree. Thank you, Dr. Divya. Now I request Dr. Deepa Bhatt, Professor, Department of Anatomy from JS Medical College, to give the memento to Dr. Vinay. Kindly, please accept. Thank you, Dr. Deepa Bhatt. Thank you, Dr. Vinay. Request to Kokila ma'am, maybe through Vijay Raghavan sir we can have a hands-on workshop at his home only for terrace gardening as a SDG as well as our Criteria 7 initiative. And also one more thing, me being a genetic counselor, GM foods are proven to cause more of autism. So this has been proven, and nowadays we are getting lot of infertility and recurrent abortion. So when we get no explanation on genetic etiology, that is what we say is
all the what you have conveyed now. So I think your role plays a lot for the better nation and better future generations also. Thank you. I think I'll just add on to this, because basically why we just took up the subject was, in fact, I had requested Dr. Divya long back, probably 2 years ago we had planned. Because of the COVID thing, I think we could not had any of such hand-holding training at our academy. I think anyhow, since it's a beginning, I think we'll have much more to have. And as Dr. Chandan requested, I think you can just look at or design some sort of a program for the volunteers or even for the certificate program. You can connect with our university, and this becomes a value addition course for our School of Life Sciences, as well our genetics department is also looking for some sort of a research on this. I think if we can just have some sort of a connectivity, and through that, if we can just come to some sort of a clarity, if we can help them in that connection, I think this would be a really good exercise for us. I think many of us might have not really seen. In fact, if you can just see our hostel, both boys hostel and girls hostel, they have developed a small kitchen garden wherein they grow a lot of, I think, more than 50 varieties of plants and veggies they grow, and they have been prepared food based on that, and that's how they are also connected. I think all these points definitely will add on to our SDGs as well. More than anything else, I think we should connect to our nature is the basic intent of all this, the exercise which we are all trying to do. At least let us just take a oath of spending at least 15 to 20 minutes each day in our daily routine at our garden, so that we can also keep up our health as well. We can connect to the nature. That's all the small desire which we have in this particular program. Thank you. We'll definitely connect, and I'll just request Dr. Vijay Raghavan sir to make small visit to his home so that he can offer us a tea. Thank you. Okay. On behalf of This session has generated a lot of fire, in fact, precisely, and many thoughts have come out, dug out rather. I request Dr. K.L. Krishna, Professor, to please come on stage to give a token of appreciation to Dr. Shivaraju, who was the chairperson for the second session. Thank you, Dr. Krishna, sir. Thank you, Shivaraj, sir. I request our Ari to please come on stage to give the memento to Dr. Chandan from School of Life Sciences, Mysore. Ari, sir. I really enjoyed the sessions. Hope everybody have enjoyed. Nijakku maja bantu session. Ellargu gida haakbekku anno huಚ್ಚು bantu. The craze this has erupted. Okay. So thank you. And one more thing. Nan manenalli nijakku maaliri. I just water the plants. She will eat my head in the morning and evening. Go water the plants, it will die anta. Otherwise I will die antare. So be prepared for it and enjoy it subsequently. When the green comes, when you grow the green, definitely you will enjoy. You will not see the TV. You will not see the WhatsApp. You don't have time, because most of the time you spend with the plants. I have huge Christmas trees in the plants grown up to 15 feet. They have taken photos. Huge Christmas trees in the plant have grown. Adike mara tandakbitidlo, by luckily adeno avಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹೊರಟೋಗಿ 3 ದಿನ she was crying. ಅದೊಂದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Normally Adike will not come in this area because she is from Malnad. So thank you. Hope you have enjoyed.
So I'm going to wind up the session. Thank you all. Thank you, Madam Kokila. Thank you, the organizers. Thank you, my fellow colleagues. Thank you, all audience. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. I thank you, madam, and also all the committee members for giving me the opportunity to present present this kitchen garden in respect to kitchen garden and all my knowledge to, and also giving me the opportunity to share my knowledge. Thank you, one and all.